KTN News ambapo tunaangazia mirathi ya siasa. Kwenye sehemu ya pili basi ya makala hayo maalum ya mirathi ya siasa ya kuangazia baadhi ya viongozi wa jamii ndogo humu nchini ambao wamekuwa uongozini na changamoto tofauti, mwanahabari nabiswa anatupa picha ya miongoni mwao ambaye ni Richard Leakey, aliyewahi kuwa mkuu wa utumishi wa umma na pia katibu katika baraza la mawaziri wakati wa utawala wa rais mstaafu mwenda zake Daniel Toroitich arap Moi. Na kuacha na makala hayo, endelea kuwa nasi. Walijiingiza siasani kwa njia tofauti, wengine kwa huduma za kihisani. Mimi nilikuja Nairobi 1986. Nilipokuja nikaingia kwa Kenya Police Reserve. Nilipoingia kwa Kenya Police Reserve nikaingia kwa vijiji. Nikaona Kayole, Soweto, vile iko poverty. Did my practice both private and public sector. Moi University School of Medicine, I was the head of the department and of reproductive health, and I was visiting faculty to North America. And now what happened during private practice, I gained a lot of experience and exposure to the people. Baadhi mizizi yao imekita kwa miaka mingi. I was at the dual meeting yesterday. I even told them, whatever you say, let me tell you, Mheshimiwa Raila, my brother, you're my father, I am not coming in ODM. At this moment in time, do you think in Naruto and people have not been asking me? Wengine wamekuwa na masaibu ya hapa na pale wanapotaka kupaza sauti zao kisiasa. Nilipigwa na tiagas 6 siku hiyo. Mvuto nilikuwa naye ilipasuka. Tulikuwa na PA wangu wakati huo, ule ako deputy speaker kwa saa hii, MC Elias Murega. Anajaribu kunifunika, ninamwambia wewe ni nyambamba, mimi ni mzito hivyo, utanifunika nusu tu peke yake. Wapo walioshikilia nyadhifa kubwa serikalini kama vile Richard Leakey, ila kabla ya hapo walikuwa wameishambulia serikali ya rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi. To have another press conference and expose the manifesto, ideas and the constitution. Si hayo tu, swala la umiliki wa mali limewaletea baadhi mahangaiko. The government has taken over the farm of 15,000 acres plus another piece of land for 7,000 acres which I was offering for sale has been taken from me. Today in 2020, I know of more than 5 people from my particular background, my community, who feel that they are not getting the response from the government regarding their properties. Now, land and property is a very big issue, you know that. Katika makala ya mirathi ya siasa sehemu ya pili kuhusu jamii ndogo nchini zilizojitosa siasani na kuzua kivumbi kikubwa, tunaangazia baadhi ya wanasiasa hao tangu majira ya huru, mafanikio yao, hali kadhalika changamoto walizokumbana nazo katika safari zao siasani. Mimi ni nabiswa. Misimamo yao ya siasa huitoa hadharani na wanawataja moja kwa moja wale wanaodhaniwa kuwa wamewafaa katika siasa kutokana na utangamano wao siasani na vinginevyo. Here in Kenya, I have 3 leaders I will tell you. One is my great leader, the late President Moi, and the late President, Honorable Excellency. Strategy-wise, the best teacher mine is Kibiot or Kiprono Kibiot Nicholas. And a people's person, the great leader is Raila Odinga Amolo. We cannot forget him, Africa cannot forget him, world cannot forget him, the charismatic personality he has. And another thing from the heart I will tell you, the best human heart I saw, Excellency Uhuru Kenyatta Muigai, the president who wants to really help, but by the grace of God, if we give him time and we give him support, we give him cooperation, we give him peace, without politicking, without greed, then, without corruption, then Excellency Uhuru Kenyatta will be the father of New Kenya. Baba, kila kitu ni baba bwana. Baba akituambia nenda left, naenda left. Akituambia nenda right, naenda right. Baba akituambia shimo ndio ingia, tutaingia. Hatutauliza. Mimi ninajua kitu muhimu. Baba
has contributed a lot for this country. Na ninashukuru Uhuru ameona akiwacha hiyo bila legacy ya kushikanisha kabila Wajaluo na Wakikuyu na Wakale na nini, hiyo handshake ni kitu ya maana sana. Umeona tumenyamaza. Raila Odinga is my boss. He is my political guru. As far as I'm concerned, he's my father of politics. He brought me in. All this time that I have been in independent, I sit on this side. I even attend the PG meetings. Mbunge Rahim Daud wa Imenti Kaskazini aliyezaliwa mwaka 1964 na kukulia Meru kabla ya kuelekea katika masomo ya juu Ulaya, yuko katika mhula wake wa pili, ila alianzia kwa udiwani na alishinda kwa mara ya kwanza alipochaguliwa kuwa diwani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Nikachukua delegates kadhaa nikawaficha. Shauri hapo ndio mambo inakuanga. So wale tulikuwa tumesikizana nao kwamba wataniwachia, kumbe walikuwa wanainda hawa tu delegates. Kesho yake ikafika, wale delegates tukapatana na hao wote kwa kiwanja, nikachaguliwa kama mgombea wa kiti wa councillor kwa na Kenya. Wakati huo hatukukuwa na PNU. Baadaye ndio sasa kutoka na Kenya tukaingia PNU, nikachaguliwa na kura nyingi kabisa. Aliingia katika siasa za ubunge mwaka 2013, lakini haikuwa rahisi kupenya kwa sababu kadha. Mwanzo alikuwa akishindana na mbunge wakati huo Cyrus Muriuki ambaye alimshinda David Mwiraria katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Alitaka kugombea katika chama cha TNA chini ya muungano wa Jubilee, lakini akakutana na visiki na akaamua kutafuta salama ya kuogelea katika bahari ya bunge kwingineko. Hiyo shida ililetwa na hiyo nomination ni kwamba sasa watu wa Motea waliungana na watu ya Muriuki kunipiga. Hapo ndio sasa niliumia mara ya tatu. Mara ya kwanza nomination 2, mara ya pili kusimamishiwa watu kunipunguzia kura zangu, ya tatu ni mgombeaji mmoja anaungana na mwingine kunipiga. Hapo ilikuwa ngumu, changamoto ilikuwako, lakini tulishukuru Mungu pale nimefika na mwishoe nikashinda hiyo kura ya 2017. Honorable Speaker, sir, the principal object of this bill is to amend the Health Act number 21 of 2017 to introduce a new section which provides for the development of the policy guidelines to regulate. Mbunge wa Kesee Swarup Mishra naye anasema alishawishiwa na wakazi kujitosa katika kinyang'anyiro cha ubunge, lakini alikabiliwa na changamoto za hapa na pale, hasa kabla ya uchaguzi wa mchujo wa chama cha Jubilee mwaka 2017. I was attacked, but that attack was become a blessing in disguise. I got more sympathy because of that attack, and I'll tell you the truth that first time when I was attacked, it was very, very severe blows on my abdomen and all. But I was not a candidate for ICU, but I was taken to ICU, and but it was the doctors that treated me. But I should speak the truth here that I was not a candidate of ICU, but I was in ICU. So that also made people a lot of sympathy. But the people who attacked me, by winning they become my friends. My people went and we removed from them the cell, and we forgave, and then they are my best friends and best children now. So that is all about politics. So in Kalenjin, what I realized, the people who beat you vote for you. Mimi Mugabe Were na hapa kwamba tatizo la utata wa mchujo pia lilimpata Sumra katika uchaguzi wa ODM wa mwaka 2007, ambapo aliyeshinda kinyang'anyiro hicho alikuwa Mugabe Were, lakini akawawa kwa kupigwa risasi muda mfupi baada ya kuapishwa kuwa mbunge mapema mwaka 2008. Akauawa maskini within 1 month. Sasa ilikuja by election tena. By election ilipokuja, sasa ndio hiyo tena nimenyang'anywa. Pasaris alikuja kusimamishwa hapo. Esther Pasaris nimenyang'anywa tena. So hapo ndio sasa nikaona hapana, wacha ni move my muscles. But I had people, na Waititu ndio akakuja. Waititu wakiwa councillor, nikasema Pasaris ametoka nje.
Mtu kutoka nje hawezi tawala Embakasi. Tukasaidia Pasaris atolewe, tukasaidia Waititu waingia. Shakil Ahmed Shabir Ahmed. Pamoja na kuwa Shakil, Shabir amekuwa uongozini kwa miula mitatu sasa. Aliamua kuhama chama cha ODM baada ya kuhisi kuwa kulikuwa na njama ya kumfungia nje. I won about margin of over 20,000 plus, over 20 margin. And we saw that they are not giving it to me, and they're not announcing the results. I went to the political the dispute council of ODM. I won my case. I went to political parties. I won my case. But they told me very clearly, ODM will put whoever they want. That is the way it is. So I decided to go on independent. Shabir sawa na Rahim Daud alianza siasa zake za udiwani, lakini hata huko mambo hayakuwa rahisi. When I went to Kisumu and I was told things are like that, I decided to see what I could do. I look at the flag is torn. I look at the place has got, your father was there. There were bats in Kisumu, the town hall, smelling. The first thing, I used my own money to go and clean these things up, go and buy a first flag. Serikali ya NAK ilipochukua uongozi mwaka 2003 ilimtaka Shabir kuwa meya wa Nairobi, lakini hilo halikuwezekana na baadhi wakadhania kuwa angekuwa balozi mzuri wa Kenya. My name was there, everything was there, but I don't know what happened. Some of us delayed, like Gego Reteng. And I remember when Gego Reteng got his ambassadorship, high commissionership, I was telling Raila. Raila said, listen, it's very easy. Anybody linked to me, they don't want to do. But if you go like a Gego Reteng and disown me and whatever and go to Tuju and make a bit of noise, yeah, you'll get it. So I said, that is not something I am prepared to do. Shabir alishinda katika uchaguzi wa mwaka wa 2007 kuwa mbunge. Ni wakati ambapo Kenya ilikuwa imeingia katika mapigano ya kisiasa baada ya matokeo tata ya kura za urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Kulikuwa na waathiriwa kadhaa wa mauaji Kisumu, na Shabir Shakil alitofautiana na watu wa jamii yake ya Kihindi namna shughuli hiyo ilivyokuwa ikiendeshwa. And I asked them, I said, okay, all the things you're listening to you, that you've lost so many billions, so many millions, I want to ask you only 3 questions if you don't mind. Yes. 1. How many of you have been injured in Indian community? Nobody. Serious injury. How many of you have been raped? None. How many of you have been killed? None. And remember, there was a picture of the local African so-called looters helping an Indian family jump from a roof, from a house. Where did you see that again? Never again did you see that picture. Suppressed it. Safari ya Irshad Sumra pia ilikumbwa na vizuizi vya hapa na pale. Mwanzo alipoteza kiti chake katika uchaguzi wa mwaka 2017 kwa Julius Mawathe wa chama cha Wiper Democratic Movement. I was a presidential agent. So nilikuwa najua vipi kura inaibiwa, vipi ukitaka kuiba unajua vile unafanya. Bundle inakuanga na karatasi 50. Ukifikisha 30 na kama unasikizana na wenzako mwambie hii ni 50, napita inahesabiwa. Counting is a place where rigging takes place. Number 2, ikiwa returning officer akiwa shadungwa, we una chako. Katika uchaguzi mdogo uliotangazwa na tume ya uchaguzi nchini, Sumra alishindwa na Julius Mawathe, ila anamlaumu naibu rais William Ruto kwa matokeo ya uchaguzi huo kwa sababu alimuunga Mawathe mkono kwa hali na mali. Yeye alikuja kukampenia rafiki yangu Mawathe hapo kwa kanisa. So ilijulikana ni kampi ya Ruto na kampi ya Raila. So huyu aliona hii kiti, hizo viti ambao angefaa wache wananchi afanye. I'm sure yeye alisupport rafiki yangu, which I don't have a problem. Hata unaona nilipoona tu kwamba kiti inaenda, hizo kura ya Ruto, mimi sisemi ya Jubilee, na unajua Ruto kura zikipigwa zinapigwa saipigwi bure. So kuna oiling na greasing ililetwa. Hata hivyo, Sonia Birdi yasema kuwa pana haja ya kulinda mali ya watu kutoka katika jamii ndogo nchini, kwani kuna wale wanaopitia hali ngumu.
And the level of anarchy in this country is at a level you cannot imagine. Yes, we want to reduce the wage bill, but then we should also give equal responsibility and expect equal outcome from those specific and maybe even 7 leaders, even if we have in parliament, even if we are only 7 or only 47. That one issue should be articulated by that one person completely. Doesn't matter if you go to Sonia Birdi or Esther Passaris for that matter. That issue must be articulated completely. Mzozo wa umiliki wa mali ulimpata mbunge wa zamani wa Taveta Basil Criticals, ambaye alilaumu serikali kwa kupoteza sehemu yake ya ardhi. Upon my return, I was perturbed to find out that people from another district had yet again moved in large numbers and are moving onto my farm, and have warned my farm manager that if any of his security men tried to stop them from settling on the land, they will be attacked with arrows. Kenyans are not stupid. At least I believe they're not. That's why I say this country is in the hand of God. Am I worried? Yes, I'm worried. When somebody's property, it just goes, you have fake title deeds, 5, 6 fake title deeds, and you're talking to relevant authorities, there's no answer, I'm worried. Especially for my community, I'm worried. The last time I saw people running away from Kenya like this was in 1999. And the same thing is happening now. Because people are looking for a better standard of living, and then they forget, when we go outside, we say, okay, we got the dollar, but jua hapana pata. Unarudi mara ingine nyumbani. Criticals, ambaye alikuwa waziri msaidizi katika serikali ya rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi, pia alikuwa mbunge wa Taveta kutoka mwaka 1992 hadi mwaka 2001 alipopoteza kiti hicho. Alikuwa kafungiwa nje katika uchaguzi mdogo huo, na alikuwa nje ya nchi haswa Marekani kwa zaidi ya muda stahiki unaoambatana na kanuni za bunge. Katika uchaguzi huo, Jackson Mwalulu wa chama cha DP alishinda. Wagombea wengine walijumuisha Naomi Shaban aliyegombea kupitia Ford Kenya. Naomi Shaban baada alishinda kiti hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2002 kupitia chama cha KANU, na katika uchaguzi wa mwaka 2013 nusra apoteze kiti hicho kwa Basi Criticals. Criticals alifutwa kazi ya waziri msaidizi mwaka 2000 baada ya kusema kuwa serikali ya Kenya ilikuwa na nia kumpokonya ardhi jinsi ilivyofanya serikali ya rais wa Zimbabwe Robert Mugabe kwa wazungu waliokuwa wakimiliki ardhi Zimbabwe. Si hao tu, familia ya Leakey ilikuwa siasani katika nyakati tofauti. Philip Leakey alikuwa mbunge wa Lang'ata wakati wa chama kimoja, na alishindwa na Raila Odinga katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1992. Kaka ya Philip Leakey, Richard Leakey, alikuwa katika serikali ya KANU akiwa mkurugenzi wa shirika la huduma za wanyamapori nchini, na hata alipata ajali ya ndege na kupoteza miguu yake kabla ya kuanza kutumia miguu bandia. Mwaka 1995 aliungana na Paul Mwite ambaye alikuwa kahama chama cha Ford Kenya, na wakabuni Safina pamoja na wakili Muturi Kigano ambaye ni mbunge wa Kangema wakati huu, na Richard Leakey alikuwa katibu mkuu wa chama hicho ambacho usajili wake ulichukua muda mrefu. I have taken into account the overriding national interest that the constitutional multi-party democratic state should function well and thrive in Kenya. That the fundamental freedoms and rights, including freedom of association, should be enhanced. Whilst welcoming the news that Safina has been granted registration, we condemn in the strongest possible terms the unconstitutional and undemocratic processes that occasioned the delay. Leakey alikuwa mkosoaji mkubwa wa chama cha KANU, na upo wakati alishambuliwa na kucharazwa na wale aliowataja kuwa wafuasi wa KANU. They came right over to where I was and did this with a placard so I could read. I said I read it, fine. And then I started to be jostled with the shoulder like that. And I said, look, we came in peace and I'm about to leave, and please
I'm leaving in peace. I didn't make any loud statement. I was talking in almost whisper tones to Jane Kababerry. When suddenly a missile hit me, and I think it was an egg. Baada ya uchaguzi wa mwaka 1997 aliteuliwa na Safina kuwa mbunge wa viti maalum na aliendelea kushutumu serikali. Mzozo kati ya Richard Leakey na serikali ya KANU ulimtia wasiwasi kakake Philip Leakey ambaye alikuwa KANU damu, na rais mstaafu alimhakikishia kuwa Richard angedhibitiwa tu. But I said, what about this Safina business, mzee? He said, well, you don't hate him, I don't hate him, but we will cheza siasa kidogo na yeye. I said, sawa. And I'm sure many of you remember, there was a lot of maneno in the newspapers, the television, everything. Loggerheads, Richard and President Moi. He said, just stay calm. Tutamtolea pumuzi baadaye kidogo. And within a very short time, pumuzi ilisha, Safina ikaisha, tukaendelea mbele. Rais mstaafu Daniel Arap Moi alitafuta mbinu kadhaa za kumzima Leakey. Mwaka 1999 alimteua kuwa mkuu wa utumishi wa umma, mbali na kuwa katibu katika baraza la mawaziri. Moi alifanya hivyo kwa ajili ya kutaka Kenya ipewe ufadhili, kwa sababu mashirika ya kihisani kama vile Benki ya Dunia na shirika la fedha ulimwenguni IMF yalikuwa yamesitisha misaada Kenya na yalikuwa yametoa masharti kwa serikali kuhusu ufufuzi wa uchumi. Leakey aliwaongoza makatibu kadhaa waliojulikana kwa Kiingereza kuwa Dream Team wakati huo, kama vile Daktari Sally Kosgei ambaye alikuja baadaye kumrithi, na Titus Naikuni ambaye baadaye alikuwa afisa mkuu mtendaji wa Kenya Airways. Hata hivyo, Leakey alifutwa kazi mwaka 2001 na alizidi kukashifu serikali na bunge kwa kutowajibika. Katika miaka ya nyuma kulikuwa na Pio Gama Pinto ambaye alikuwa miongoni mwa waasisi wa vyama vya wafanyikazi kabla ya Kenya kupata huru, na pia alichangia pakubwa juhudi za wapiganaji wa Mau nchini. Kenya ilipopata huru, Pio Gama Pinto alikuwa rafiki wa karibu wa Jaramogi Oginga Odinga na aliuawa mwaka 1965. Alikuwa akipinga mfumo wa utajirishi ambao ulikuwa ukiongozwa na Tomboya, na hata Pinto alipouawa mkewe hakupata hata senti moja katika akaunti yake ya benki, kwa sababu fedha zote alizokuwa nazo alikuwa akipenda kugawanya watu ambao hawakuwa wakijiweza katika jamii. Mshukiwa wa mauaji ya Pinto alikuwa Kisilu Mutua ambaye alihukumiwa kifo, lakini akakata rufaa na akaachiliwa baadaye wakati wa utawala wa rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi. Wakati Pinto alipouawa, Kenya ilikuwa na waziri wa kilimo wa asili ya kizungu Bruce Mackenzie ambaye aliondokea Afrika Kusini. Mackenzie ambaye alikuwa na siri nyingi kama kaburi, yasadikika kuwa alikuwa jasusi wa Uingereza na pia kwa wakati mmoja alifanya ushirika na Israel. Alikuwa rafiki wa karibu wa aliyekuwa rais wa Uganda Idi Amin Dada, na hata alipofia kwa ajali ya ndege mwaka 1978 ilidaiwa kuwa Amin alipanga njama ya kutega bomu katika ndege hiyo, ila bado hapajatolewa habari za uhakika. Idi Amin Dada alikuwa rais wa Uganda tangu amfanyie mapinduzi aliyekuwa rais Milton Obote, lakini naye akapinduliwa mwaka 1979. Katika utawala wake aliwafurusha watu wenye asili ya kigeni kama vile Wahindi na wazungu nchini Uganda. I want to see that the whole Kampala street is not full of Indians. It must be proper black and administration in those shops is run by the Ugandans. Mackenzie anakumbukwa kwa kuhudhuria mikutano ya Lancaster, Uingereza, Kenya ikuwa mbioni kutafuta uhuru na kujenga msingi wa katiba, na alikuwa kwa mstari wa mbele pamoja na Tomboya ambaye alikuwa waziri wa kwanza wa sheria kabla ya kuwa waziri wa mipango ya taifa. Hata hivyo, jambo ambalo halina mjadala ni kuwa viongozi hao wenye asili ya kigeni baadhi hupata upinzani kutoka kwa watu wa jamii zao na inawawia vigumu kutekeleza baadhi ya majukumu yao. My brothers and sisters are English as far as I'm concerned. They went to England, they stayed there. They come back, oh, I don't think I like this. But still, hold on, my friend. That's where you were born. Yeah? You should pay back. Ninagombana now. I even, all the Wendy's that I tell them, listen, what you've got
Everything you've got from here. So you should be paying back. I'll request my Asian community who are here, please, when you are coming here, nobody went to invite you from India or wherever you are from, but you came for a greener pasture, or you like this country, or this country needed you, or you need this country, whatever, maybe the education or the criteria. Please, love the country where you live and love the country where you born, because these both are mothers. Don't discriminate mothers. And let me tell you, where we get our school fees for our children, where you get food, where you get the growth, where we get our future, and where we got our past history. Please love that soil and the people around us, because we live more life with quality, with blessings, with God's happiness, when we love our neighbors and love the people without pretense from the heart. Kwa Mmeru kuna Mtigania, kuna Muigembe na kuna Muimenti. Kwa Muimenti pia kuna wa South, kuna wa Bodoguchi, wa Mirigameru na hizo. Kutoka kwa Mirigameru bado kuna clan nyingine tena. Those small clans ya village. Na mimi nilisema mimi ni wa wote ndio niweze kufanyia kazi kila mtu. So I'm a member of some of the clans. Hata niko na membership card ya hizo Mwiriga. So, you know, if you have to overcome politics of division, lazima you have to integrate with them. Kadhalika ni muhimu kutaja kuwa Shabir Shakil alitofautiana na jamii yake ilipotaka kurembesha mji wa Kisumu, na Raim Daud naye katika utawala wa gavana Peter Munya alipitia hali ngumu. You know, Luo are the very proud people. You should have asked them. You didn't ask them. You're putting canvas on top. They told me, no, we are going to call Raila. I said, Raila is in town. They said, no, you're going to call him and then you're not coming. I said, I'm not coming. So they called Raila. Raila, and I called Raila. Raila says, what is this you're going to do? Your people are complaining to... I said, no, Mishmua, you know they're not my people. My people are the Luo. So what's the problem with you and the Asian community? I said, they deal with you. He says, that's what they're telling me to do. Join me. I said, Mishmua, I can't. And I advise you not to go. He did not listen to me. Auta took him there. Remember what happened? Walitupa mawe, even Raila had to leave. Pamoja na kufaulu kupata nafasi za siasa, wanawakumbuka waliowapa hamasa ama kufanikisha ndoto zao kwa kiasi fulani kushamiri katika siasa. Kuna deni pia watu wengine wanafaa walipwe. Sasa deni sahihi ni ya Raila Odinga. Watu wasikatane, watu wangoje wakati wao na watapata. Na wakati wao ikifika, mimi kama Sumra nitaambia kweli ni haki yako. Tutasupport hawa. Nilikuwa nikimfanyia kazi kidogo Mheshimiwa David Muiraria wakati wa 203 wakati NAK iliingia. So tulikuwa tunajuana, tukiongea, nikimsaidia kidogo huko na huko. So hapo ndio sasa bagi ya siasa ikaingia kidogo. Mwezi 6 kabla ya kura ya 207 chama zilikuwa zimechukuliwa, nikamwambia Mheshimiwa Muiraria anataka kusimama. Akaniambia sasa ukitaka kusimama kwa na Kenya lazima delegates wakuchague. Naye delegates wote walikuwa washachukuliwa. So bahati yangu yule alikuwa councillor akatoka. Jambo lisilopingika ni kuwa uchache wa watu wa jamii ndogo nchini haujawa kisiki katika juhudi zao za kujiweka kifua mbele katika kupambana na wenzao walio wengi katika vinyang'anyiro siasani. Nabiswa, makala ya Mirathi ya Siasa, KTN News.